Hello friends, this is me Kanchan and you are watching my YouTube channel Study Time. বন্ধুরা আজকে আমি ক্লাস 4-এর চ্যাপ্টার নম্বর 13 দ্য ক্রেন অ্যান্ড দ্য ক্রাব স্টোরিটির কোশ্চেন অ্যান্সার নিয়ে আলোচনা করব। তবে বন্ধুরা তোমরা এখনও যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি করে নিও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অলে করে নিও, ফলে খুব সহজেই আমার পরের ভিডিওগুলো তোমরা পেয়ে যাবে। এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক অ্যান্ড কমেন্টস করবে। এই দাগের প্রশ্ন, টিক দ্য কারেক্ট অপশন। 1 নম্বর, দ্য ক্রেন ওয়াজ ফুলিশ। এ নম্বর অপশন ফুলিশ, বি ক্লেভার, সি হ্যাপি। তাহলে আমরা জানি ক্রেনটি ফুলিশ ছিল, বোকা ছিল, তাহলে আমরা এখানে টিক চিহ্ন দেব। নাম্বার 2, দ্য পন্ড ওয়াজ, এ নম্বর অপশন ড্রাইং আপ, বি ফুল অফ ওয়াটার, সি বোথ। তাহলে আমরা এ নম্বর অপশনটাকে সঠিক ধরবো, ড্রাইং আপ মানে শুকিয়ে যাচ্ছিল, তাই তো? ড্রাইং মানে শুকিয়ে যাওয়া, এটা সঠিক। নাম্বার 3, দ্য ক্রেন এট দ্য ফিশেস, ক্রাব, বোথ। তাহলে এ নম্বর অপশনটি হবে ফিশেস। নাম্বার 4, হু ওয়াজ ক্লেভার। তাহলে এখানে বি নম্বর অপশনটি সঠিক, ক্রাব, দ্য ক্রাব ওয়াজ ক্লেভার। নেক্সট পেজে চলে যাব আমরা। বি দেখার প্রশ্ন, অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোশ্চেন্স। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। 1 নম্বর, হু লিভড ইন দ্য পন্ড, পুকুরে কে বাস করতো? তাহলে এর অ্যান্সার লিখবো আমরা এ লার্জ নাম্বার of fish lived in a pond A large number of fish lived in a pond. Number 2, why was the pond drying up? কেন পুকুরটি শুকিয়ে গিয়েছিল? তাহলে এর অ্যান্সার লিখব the pond was drying up the pond was drying up because one year there was no rainfall. The pond was drying up because one year there was no rainfall. Number 3, what did the crane want? সারসটি কী চেয়েছিল? আনসার লিখব the crane wanted to
The crane wanted to the crane wanted the crane wanted to the fish wanted to the crane wanted to the fish the crane wanted the fish এখানে দি দিলেও হবে the crane wanted the fish the crane wanted the fish to come with him and he will take them to the pond. The crane wanted the fish to come with him and he will take them to the pond. Next, number 4. How did the crane carry the crab? কিভাবে সারসটি কাঁকড়াকে বহন করে নিয়েছে? তাহলে এর আনসার লিখব The crane carried the crab. The crane carried the crab on his neck The crane carried the crab on his neck. Number 5. How was the crane killed at last? The crab কিভাবে How was the crane killed at last? কিভাবে সারসটি সবশেষে মারা যায়? তাহলে এর অ্যান্সার লিখব The crab dug its two sharp claws into the crane's neck and killed the crane. The crab dug its two sharp claws into the crane's neck and killed the crane. Next, C দাগের প্রশ্ন fill in the blanks শূন্যস্থান পূরণ করো 1 number Once there lived a number of dash in the pond fish. Number 2. One year there was no dash rainfall.
Number 3, the dash was drying up. Pond. Number 4, there was a dash crane. There was a clever. Number 5, the crab dug its two sharp claws into the crane's neck. বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। এর পরের ভিডিওতে দ্য ক্রেন অ্যান্ড দ্য ক্রাবের গ্রামার জন্য প্রশ্ন উত্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে। ধন্যবাদ।